ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षु उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नमः। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमः। ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति चारु स्वामिनिति नमः। स्निग्धा चेता शुद्ध नेता भक्ति रसपूतं प्रभुपाद गतोपाद। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो আমাদের গৌরহরি প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ উনি আমাকে বলেন বলার জন্য। Hi Krishna. প্রভুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ কৃপা করে আমাকে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়ার জন্য। Sorry. Thank you so much, Prabhu, for introducing me to everyone. বলো তুমি বলো। Yes, Prabhu. তো ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। আর আপনারা যারা আসছেন লাইনে আসছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ। অনেকদিন পর আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে, কথা হচ্ছে। Those who are joining, I would like to thank you everyone that after long I am able to meet you all and talk with you all. আমাকে বলেছিলেন গুরু মহারাজের সম্বন্ধে কিছু গুণাবর্তন করার জন্য, আর কিছু কিছু আমার সাথে যদি গুরু মহারাজের কোনো পাস টাইম থেকে থাকে শিক্ষামূলক সেটাও বলতে পারি আমি। Prabhu had kindly ordered me to glorify Srila Gurudev, and if I have any personal first times with Srila Gurudev, I would like to say that in front of everyone. প্রথমে আমি আমার গুরুদেবকে অনন্ত কোটি প্রণাম নিবেদন করি, যেন শক্তি প্রদান করেন। First, I would like to offer my humble prayers unto Srila Gurudev to provide me the power so that I could glorify him. যখন ইসকনে জয়েন করলাম তখন তো গুরু মহারাজের সাথে খুব একটা সম্পর্ক ছিল না। তো কোনো ভাগ্যক্রমে আমার মতো জীব গুরু মহারাজের কাছে যেতে পারে। When I joined ISKCON, that time I was not having any personal connection with Srila Gurudev. Later, slowly, I got connected to Srila Gurudev. 10টি বছর গুরু মহারাজের সাথে এদিকে ওদিকে গিয়েছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় ট্রাভেলিং করেছিলাম, বিশেষ করে কলকাতা, মায়াপুর গ্রামে প্রচার নিয়ে। সে বিষয়ে গুরু মহারাজের যে সাথে আমি ছিলাম, বিভিন্ন জায়গায় গেছিলাম, যদিও আমি কন্টিনিউ ছিলাম না, কিন্তু অনেক জায়গায় গুরু মহারাজের সাথে আমি ট্রাভেলিং করেছিলাম। তো যে গুরু মহারাজের যে দিব্য গুণাবলী, সত্যিকারে একজন বৈষ্ণবের যেমন 26খানা গুণ হয়, সেই গুণগুলি অত্যন্ত পবিত্র গুরু মহারাজের। গুরু মহারাজ যেমন শিক্ষা দিতেন শিষ্যদের, প্রতিটি উনি নিজে পালন করতেন, তারপরে আমাদেরকে সাধারণত বলতেন। For the first 10 years, I was very rarely opportunified to travel with Srila Gurudev around Kolkata, Mayapur, and many villages for preaching purposes. Although I was not in a continuous way, still when I used to travel with Gurudev,
I saw that he was having many transcendental qualities, the 26 super qualities that a Vaishnav bears, and that was very pure. And what I noticed is what Srila Gurudev taught us, what he always teaches us, amidst everything, he used to apply all those very teachings in his own personal life. চৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, নিজে আচরি ধর্ম অপরে শিখাই। তো গুরু মহারাজ প্রত্যেকটি জিনিস আচরণ করতেন। তার মধ্যে যেমন গুরু মহারাজ মঙ্গলারতি কোনোদিন মিস্টেক করতেন না। তো কোনো ভাগ্যক্রমে একদিন আমরা মঙ্গলারতি যেতে পারিনি, গুরু মহারাজের কোয়ার্টারে থাকতাম। তো সেদিন বৃষ্টি হচ্ছিল, তো বৃষ্টির আগে গুরু মহারাজ মঙ্গলা আরতি চলে গেছিলেন। গুরু মহারাজ মঙ্গলা আরতি থেকে এসে আমাদেরকে ডাকছিলেন যে তোমরা মঙ্গলা আরতি কেন যাওনি। তো গুরু মহারাজ খুব আপসেট হয়েছিলেন, যে মঙ্গলা আরতি করবে না তার আমার কোয়ার্টারে থাকার কোনো নেই, যোগ্যতা নেই, সেইখান থেকে চলে যেতে পারে। One, like we know, Sri Chaitanya Mahaprabhu had taught us that he always used to apply all the teachings first in his own life, then he used to teach to the other devotees. Similarly, we could see that Srila Gurudev, he used to never miss the Mangalarati. And one day it was our ill luck that it was raining, so we didn't go to the Mangalarati. But Srila Gurudev had went before the Mangalarati, and just coming afterwards he said us that he was very upset that why we didn't go, and then he had ordered that those who are not attending their Mangalarati, they are not eligible for staying in our quarter, so they can leave. এবং ভক্তি জীবনে তার কোনো উন্নতি হবে না। তো সেদিন থেকে গুরু মহারাজ এত কড়া ভাবে অর্ডার দিয়েছিলেন। তো গুরু মহারাজকে আমি কোনোদিন দেখিনি যে গুরু মহারাজ কোনোদিন মঙ্গল আরতি মিস্টেক করেছেন। আর সেদিন থেকে আমিও ব্যক্তিগতভাবে গুরু মহারাজের কাছে মানে আশীর্বাদ নিয়ে সেদিন থেকে আমিও চেষ্টা করছি যে গুরু মঙ্গল আরতির আগে উঠে মঙ্গল আরতি যাওয়া, যদি না যাই তবুও ঘরে বসে সংসার দাবানল, নৃসিংহ পেয়ার, তুলসী মহারানী এবং নামপরা এবং চেতদর্পণ ঘরে বসেও করা যেতে পারে, সেটাও গুরু মহারাজ এক সময় পারমিশন দিয়েছিলেন। Then Srila Gurudev had told that if anyone will not attend the Mangalarati, the person can never progress in pure devotional life. That's why from that day he was very much strict. And also by his causeless mercies, I also never used to miss the Mangalarati. But if sometimes I could never go to Mangalarati, then I could sit at my room, and then sitting there, I have to chant the Narasimha prayers and the other prayers along with Tulsi Arati, and I could chant and recite the Shikshatakam prayers as per taught by Sri Gurudev. এরকম ভাবে গুরু মহারাজ শিক্ষা দিতেন খুব কড়া ভাবে। যেমন গুরু মহারাজ সাধারণত তার দৈনন্দিন জীবন আমি যেটুকু দেখেছি গুরু মহারাজের, যে উনি মায়াপুরে যখন আসতেন, মায়াপুরে কথা বলতে বলতে 11টা, কোনোদিন 11:30, 10:30, 10টা হতো। কিন্তু গুরু মহারাজ শুয়ে পড়তেন। কিন্তু গুরু মহারাজ আর্লি 1টার সময় কিংবা 1:30টার সময়, হাই 2টার সময় উঠে জব করতেন। তো আমি মাঝে মাঝে আমার রুম থেকে উঠে দেখতে যেতাম যে কোনো কিছু গুরু মহারাজের কোনো অসুবিধা হচ্ছে নাকি। তো সেজন্য দেখছি যে গুরু মহারাজ, আমি কি গুরু মহারাজকে পাহারা দিব? গুরু মহারাজ আমাদেরকেই পাহারা দিচ্ছে। গুরু মহারাজ একদিন বলছিলেন যে আমি 1টার সময় উঠেছি, তোমাদের সবাইকে ঘুরে তোমাদের ঘরে গেলাম, বিষ্ণুর ঘরে গেলাম। তখন যখন গেস্ট আসে তখন আমি গুরু মহারাজের ঘরে ঢুকেই বাঁ দিকে একটা ছোট রুম আছে, সেই ছোট রুমে থাকতাম। বিষ্ণু রুমে গেলাম, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। তা আমি কি করব, আর কাউকে ডাকলাম না, চলে আসলাম। তো আমার ইচ্ছা হয়েছিল একটু মশলা মুড়ি খাবো 1টার সময় ঘুম থেকে উঠে, তো আর কেউ পায়নি। তখন আমি যখন 2টার সময় দেখতে গেলাম, তখন গুরু মহারাজ কিছু বললেন না, আমি প্রণাম করে চলে আসলাম। তারপরে
সকালবেলা গুরু মহারাজ মঙ্গল আরতি, জপ সবকিছু শেষ করে গুরু মহারাজ একটু ঘুমাতে যান। এই 5টা 5:30টার সময় ঘুমাতে যান। সে সময় গুরু মহারাজ আমাকে এই ঘটনাটা বলছিলেন, সেজন্য আপনাদের আগে বললাম। Generally, we could see that on normal days in Mayapur, when Srila Guru Maharaj used to come to Mayapur, he used to sleep around 11 or 11:30 or 10:30, something like that. Like talking with devotees and interact with them. It takes a long night. But we could see that Srila Gurudev would he used to wake up early around 1 or 2 a.m. And we could one day it so happened that uh, he used to wake up around 1 to 2 a.m. And I saw that what we will guard Srila Gurudev. He used to wake up so early that he used to guard us. And one day it so happened that he wake up around 1 a.m. And later he told me that I was walking and I was seeing everyone, that everyone is sleeping. There is a room beside Srila Guru Maharaj's quarter, a small room. There I used to sleep. And one day Srila Gurudev, when he was walking, he said, "Yes, I saw you, Vishnu. You was also sleeping." Then I didn't wake up you all, but I was thinking that I will take some masla muri. But Srila Guru Maharaj thought that everyone is sleeping, so I will not take. And then he went later after the Mangal Arati and after chanting. When he went to sleep and take rest around 5 or 5:30 a.m., then he revealed all this to Prabhu, that yes, I wish to it, but I got no one for making the masla muri. তারপরে গুরু মহারাজ ঘুমিয়ে গেলেন সকালে। তারপরে সকালবেলা আবার উঠলেন 6:30টায়, খিচুড়ি খাবেন। তো খিচুড়ি হলো। তারপরে রাত্রে গুরু মহারাজ সাধারণত দুধ পায়। তো গুরু মহারাজের খাবারের ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম, সকালবেলা মায়াপুরে, বিশেষ করে মায়াপুরে বেশিরভাগে 3টা জিনিস বেশি খেতেন। হয়তো চিড়া, দই, কলা, আর নাহলে উপমা, সাম্বার আর খিচুড়ি। খিচুড়িটাই তো বেশি হতো। 1 সপ্তাহে ধরতে গেলে 3 দিন খিচুড়ি, 4 দিন খিচুড়ি, 1 দিন উপমা, 1 দিন ইডলি, আর 1 দিন চিড়া, দই এন্ড কলা গুরু মহারাজ পেতেন। আর দুপুরে ঠিক 1টার মধ্যে, 12টার পরে 1টার মধ্যে গুরু মহারাজ লাঞ্চ পান। আগে গুরু মহারাজ কমসে কম 12-13টা আইটেম রান্না করতে পারেন গুরু মহারাজ নিজেই। তারপরে গুরু মহারাজ করতেন শেষের দিকে, মানে 14-15 সালের দিকে, 2000, তখন গুরু মহারাজ বলতেন যে এত না, মাত্র 2টা থেকে 3টা আইটেম করবে, বেশি করার দরকার নেই। এরকম করে মানা করতেন। তো গুরু মহারাজ প্রসাদ পেয়ে নিতেন না। গুরু মহারাজ সবসময় প্রসাদে পাওয়ার আগে জিজ্ঞাসা করতেন অফারিং হয়েছে কি হয়নি। অফারিং ছাড়া গুরু মহারাজ কোনো প্রসাদ গ্রহণ করেননি। Then, after that, Srila Guru Maharaj woke up around 6:30 a.m. and he wanted to order some khichdi because generally it is seen that around the night he used to order some milk. And especially in Mayapur, he used to take some chida, some curd, and some banana. And it was like his items included the upma sambar and khichdi. He wished to take all those things. Like we can see in a week, 4 days he used to honor khichdi, one day upma, one day idli, and on other days like chida and then curd and banana. And around 1 p.m. he used to honor the lunch. And earlier it is seen that he used to honor with 5 items. But from 2014 to 2015, from that time onwards, he used to honor only 2 to 3 items because he used to say that no, not much items, make it light. And obviously, before any of the honoring, he used to make sure that whether that is offered unto the Lord, because without offering, he would used to take nothing. এরকম করে গুরু মহারাজকে দেখা যেত। আর বিকাল বেলা গুরু মহারাজ 4টা থেকে 5টার মধ্যে ফল নিতেন। কমসে কম 5টা থেকে 6টা আইটেম ফল নিতেন গুরু মহারাজ প্রত্যেকদিন, একদিনও সাধারণত বাদ যায় না। বছরে হয়তো 10 দিন হয়তো বাদ যেতে পারে। 355 দিনই গুরু মহারাজ ফল পেতেন।
and আর from 4 to বিকাল 5 ছটা p.m. ছটা বিকাল 6:30 কোনো দিনও পিজা পেতেন। বিশেষ করে ফেস্টিভ্যাল টাইম, গৌর পূর্ণিমার সময় গুরু মহারাজ যখন এখানে থাকতেন, তখন হয়তো বছরে 2 দিন হয়তো ফুচকা পেতেন। ফুচকা গুরু মহারাজ জিজ্ঞাসা করতেন যে এখানে ফুচকাগুলো কেমন, নিয়ে আসো দেখি, 2টা দেখি, ট্রাই করে দেখি কেমন লাগে। তো আমি নিয়ে আসতাম। আর পিজা বিকালবেলা হয়তো মিটিং শেষ হলো, বিষ্ণুজন কি খাওয়া যায়, ওই যে গুরু মহারাজ যা বলবেন তাই, যে গিয়ে দেখো পিজা আছে না নেই, আর যদি পিজা না থাকে রেস্টুরেন্টে তাহলে ফুচকা নিয়ে আসো। So it is seen that around 4 to 5 p.m. Srila Guru Maharaj used to honor fruits prasadam, and he used to never miss that, except for maybe he if he would miss also around 10 days total in a 365 days he would miss that, and around 6:30 p.m. he used to order pizza, and it is seen that at least twice in a year he used to order the fuchka, and sometimes after the meetings he used to ask that Vishnujan, what we can eat, then I used to say that whatever you order, Srila Guru Maharaj. Then Srila Guru Maharaj used to say that okay, you bring pizza from the restaurant, or if you do not get pizza, you can bring some fuchka. Let's test. What is the test of fuchka in here? তো এরকম করে গুরু মহারাজ আর ফুচকাও অফারিং করতে হতো, এখানে নিয়ে এসে ঘরে অফারিং করে তারপরে গুরু মহারাজ কোনো সময় অফারিং ছাড়া, কৃষ্ণ প্রসাদ ছাড়া কোনো সময় গ্রহণ করতেন না। Even when he used to ask for bringing the fuchka, then also he used to ask to offer those to the unto the Lord, because without any honoring he would never accept any of the prasad. এই জন্য তো এরকম করে আর গুরু মহারাজের শৌচতা, পবিত্রতা, এই যে দিব্য গুণাবলী, গুরু মহারাজ যে কোনো জিনিস বাঁ হাত দিয়ে গ্রহণ করেননি, সবসময় ডান হাত দিয়ে গ্রহণ করতেন। প্রসাদ তো ডান হাতেই পেতেন, জলটাও ডান হাতেই পেতেন, কোনো সময় বাঁ হাত দিয়ে ইউজ করতেন না। কারণ তার যে কোনো জিনিস টাচ করলে গুরু মহারাজ সবসময় হাত ধুয়ে নিতেন, সবসময় হাত ধুয়ে দিতে হতো। গুরু মহারাজ চাইতেন হাতটা ধুতে হবে, যে কোনো জিনিস, কানে হাত দিলে হাত ধুতেন, নাকে হাত দিলে হাত ধুতেন, সব সময় এত সুন্দর শৌচতা গুরু মহারাজের, যেটা সাধারণত খুব কঠিন সাধারণত পারা যায় না করা। কিন্তু গুরু মহারাজ প্রত্যেকটি জিনিস করেছেন, প্রত্যেকটি জিনিস একটিও ইয়ে করেননি, মানে যে আজকে নাই ঠিক আছে চালিয়ে দিলাম, না, গুরু মহারাজের কাছে এই ভাষাটা নেই, সবসময় গুরু মহারাজের কাছে আছে, নাই ভাষাটা নেই গুরু মহারাজের কাছে। প্রতিটি জিনিস গুরু মহারাজ নিট এন্ড ক্লিন ভাবে চলার চেষ্টা করতেন। We could see that the standardity and purity he used to maintain was beyond imagination. And in every cases, we could see that he used to use his right hand, and never he could use his left hand. Even for honoring prasadam also, even while honoring the water also, he used to use his right hand. And also we could see that even touching anything, he used to wash its hand. Like when he used to touch his ears, or when he used to touch his nose, or in everything he used to wash his hands, and he wished that let we like it is very great that if we could serve him by washing his hands, and he could never give any excuses for anything. The word no would never exist in his dictionary. He would be all enthusiasm in everything, and we could see that the standardity was very hard to maintain, but he was always sure for all those rules and regulations. একদিন বাঁ হাতে, ডান হাতে একটা জিনিস ছিল আমার গুরু মহারাজের কি জানি, আর বাঁ হাতে উত্তরীটা ছিল, মানে উত্তরীটা ছিল, আর ডান হাতে আমার গুরু মহারাজেরই তিলক মাটি না কি জানি ছিল। তো উত্তরীটা আমি বাঁ হাতে দিয়ে আগে দিয়েছিলাম, তো গুরু মহারাজ হাত দিয়ে নিলেন না, বাঁ হাতে নিলেন না, আর বাঁ হাতের জিনিস নেই নিতেনি। পরে গুরু মহারাজ আমাকে বলেছে কোনো সময় বাঁ হাত দিয়ে জিনিস কোনোদিন নেবে না আর কোনোদিন দেবে না। তো তখন আমি আবার উত্তরীটাকে
রেখে দিলাম একটা চেয়ারের উপরে। তারপরে গুরু মহারাজ নিয়ে পড়লেন। এই বাহাত্তা ভক্তি জীবনে গুরু মহারাজ বললেন, আমি একবার আহ জল খাচ্ছিলাম, তো জল খাচ্ছি, বাঙালির আমরা জল খাচ্ছি। তো গুরু মহারাজ তখন বললেন, জল তো খায় না, জল পান করে। তো বাংলাদেশের একটা কথা এসে গেছে, খাই খাই খাই, সব খাই, পান টান করে না কিছু। তো যাই হোক, তো গুরু মহারাজ বলছে, বাঁ হাতে জলটা খাচ্ছ কেন? গুরু মহারাজ, ডান হাতে তো ডাল টাল লেগেছে, ধরলে তো গ্লাসটা নোংরা হয়ে যাবে। বলছে এই জন্য খাবার সময় কোনো সময় জল খেতে নেই, যদি গলায় একবার লেগে যায় তখন জল খেতে হয়। কারণ জলের সাথে খেলে নাকি গুরু মহারাজ ওই খাওয়ার সময় যে জল খাওয়া হয়, সে হজমটা নাকি কম হয়, হজমটা নাকি একটু নর্মাল হয়ে যায়। কারণ যেহেতু আমাদের আগুনটা খুব কম নাকি পেটে, গুরু মহারাজ বলতেন যে আগুনটা খুব কম, তার জন্য আমাদের জল খেলে আরো আগুনটা ঠান্ডা হয়ে যাবে, সেই জন্য হজমটা কম হবে। এই জন্য খাওয়ার পরে যে 1 ঘন্টা আধা ঘন্টা পরে জল খেতে বলছে। তাহলে জলটা ডান হাতেও খেতে বলছে, জন্য তাহলে আর তোমার গ্লাসটা আর ইয়ে হবে না, নোংরা হবে না। One day it happened that I was carrying the Uttariya of Srila Gurudev in my left hand, and in the right hand I was carrying something like the tilak or something I was carrying in the right hand. So it happened that I was offering the Uttariya with my left hand to Srila Guru Maharaj. Means a cloth, extra cloth which devotees and especially Prabhuji used to take. So that time I offered that from my left hand, but Srila Gurudev didn't accept that. He rejected that, and he said, "Why you are giving me using your left hand?" And he said that neither in your life you could offer anyone anything with your left hand, nor you will accept anything with your left hand. You can give through your right hand. Then I kept that part of the cloth in a side of the chair, and then Srila Gurudev took that. And also he also said us that in devotional life we could never use our left hand for any of the services. Like one day it happened that I was honoring water with my left hand. So Srila Gurudev asked me, "What you're doing?" I said, "Like I am, like in Bengali we used to say, uh, I am eating water." Like I'm eating water. Like in every cases we used to say eat, and we use the term in Bengali like we say, "Khachi." So jol khachi, eating water. But Srila Guru Maharaj said, "What is this? You are saying eating water." Then Srila Guru Maharaj corrected that it is drinking water. It means jol pan korchi, I'm drinking water. So you must use the terms in the right way. So why are you using your left hand for honoring the water, for drinking the water? Then I said that because I have used my right hand for honoring the dal and all the other prasadam, so I can how I can touch the glass with my right hand, it will become dirty. Then Srila Guru Maharaj said, yes, that's why it is said that while honoring prasadam, we must not honor the water during that time. We must use the water after half an hour, 1 hour, something like that, because the fire in our for digestion, that is very less in our stomach. So while honoring the water during eating or during honoring prasadam, the fire makes the power of the digestion or makes the digesting enzymes less. That's why the digestion do not goes on rightly. That's why while honoring prasadam, we must not drink water, and at least after 1.5 hour, we must honor water after honoring the Mahaprasad. এরকম করে গুরু মহারাজ মাঝে মাঝে আমাদের শিক্ষা দিতেন। আরো শিক্ষার বিষয় আছে, আরেকটা হচ্ছে একবার আমাকে একটা গুরু মহারাজ মোবাইল দিয়েছিল, সে মোবাইল আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম 7 দিনের মধ্যে। অনেক টাকার দাম, প্রায় 70,000 আইফোন। আমার জীবনে প্রথম আইফোন আমার হাতে এসেছিল, তখন কারো মোবাইল ছিল না হাতে আইফোন। তো সেই মোবাইলটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম কলকাতা থেকে দিল্লি যেতে। তো যেহেতু আমার হারিয়ে যাওয়ার পরে মনটা এত খারাপ হয়েছে, তার মুখটা আমার শুকিয়ে গেছিল। তো আমি যখন গুরু মহারাজের ঘরে গেলাম দিল্লিতে, তখন গুরু মহারাজ আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, কেন তোমার ফেসটা এরকম কেন হয়েছে, নিশ্চয় কিছু হয়েছে? তারপর গুরু মহারাজ বলে যে নিশ্চয়ই মোবাইল হারিয়েছে। আমি বলছি, হ্যাঁ গুরু মহারাজ, মোবাইলটা হারিয়ে গেছে। তখন গুরু মহারাজ একটা শিক্ষা দিলেন যে যেটা হারিয়ে গেছে সেটার জন্য চিন্তা করো না, কি করে নেবে সেটা চিন্তা করো। যে যদি নিতে চাও, চিন্তা করলে অবশ্যই একদিন একদিন আসবে। আর যেটা চলে গেছে, শতদিন চিন্তা করলেও সেটা আর আসবে না।
তো তার জন্য সময় দিয়ে লাভ নাই, তার জন্য দুঃখ হওয়ার কোনো কারণ নেই। এগিয়ে যাও, নেওয়ার জন্য চিন্তা করো কিভাবে নেবে, অবশ্যই পাবে। One time it happened that sometimes he used to give so many beautiful teachings. Among that, one of the teaching is one time Srila Guru Maharaj gifted me an iPhone around 70,000. That was the first iPhone or something like so much expensive in my life. So he gifted me that. But within 7 days, I have lost that one from my way to Kolkata, from my way from Kolkata to Delhi. So as if my face become very dull, and I was thinking, oh, I have lost my iPhone. Then slowly I went in front of Srila Guru Maharaj, and Srila Guru Maharaj was asking me, what happened? Why are your faces looking like this? But I couldn't reply, and then Srila Guru Maharaj said by himself only, oh, you have lost your phone, right? And then I said, yes, Srila Guru Maharaj. Then Srila Guru Maharaj said, no worries for that. Whatever is lost, let it be lost, because after thinking for 100 times also, your thing will not come out. So in your life, it you must keep your notice in such a way that what will be lost, you must take out all those worries and thinkings and all those tensions, and you have to take out all those pains and sorrows for all those lost things. But you have to focus on how you could make your way so that you could get a new one. You have to always focus on the upcoming futures. তো আমিও চিন্তা করলাম যে ঠিক গুরু মহারাজ যেটা বলছে সেটাই করা উচিত। তো গুরু মহারাজ আবার আরেকটা মোবাইল গুরু মহারাজ দিয়ে দিয়েছিলেন আমাকে। তো চিন্তা করো না, এটা ইউজ করো। Then after seeing my condition, Srila Guru Maharaj also gifted me one new phone, and he said to me, do not worry, you can use this one now. এরকম করে অনেক গুরু মহারাজের এরকম দানের মধ্যেও দেখা যায় দিব্য দান, এই যে গুণাবলী গুরু মহারাজের দান। দান করার সময় দেখেছি গুরু মহারাজকে উদার ভাবে দিতেন। তো এক সময় দান, সত্যিকারে দান কাকে বলে, তো এক সময় আমি গুরু মহারাজের সাথে বাংলাদেশ গেছিলাম। প্রথম বাংলাদেশ গেছিলাম গুরু মহারাজের সাথে। তো সে সময় কিছু টাকা ইন্ডিয়া আনার জন্য আমি সাইড করে রেখে দিয়েছিলাম গুরু মহারাজের টাকা। প্রায় 85,000 টাকা আলাদা রেখে দিয়েছিলাম। 500 টাকার নোট আর 1000 টাকার নোটগুলো। আর বাকি টাকাগুলো মন্দিরে দিয়ে দিব আরকি। তো গুরু মহারাজ বলছে কালকে এরকম চলে যাব, আজকে ডাকছে যে তাহলে টাকা কত আছে কি নেই সব নিয়ে আসো। তো নিয়ে গেলাম। তো গুরু মহারাজ বলছে এই কয়টা টাকা? হয়তো বেশি টাকা আছে মনে হচ্ছে। তারপরে আমি গুরু মহারাজকে বললাম, গুরু মহারাজ ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য ইন্ডিয়া নিয়ে যাওয়ার জন্য 500 টাকার নোটগুলো আর 1000 টাকার নোটগুলো রেখে দিয়েছি, যে বাকি বলছে নিয়ে গিয়ে কি হবে, সব টাকা এখানে নিয়ে আসো। নিয়ে আসলাম, নিয়ে এসে দিলাম গুরু মহারাজকে। তারপরে টেবিল প্রেসিডেন্ট আছে আমাদের চারুচন্দ্র প্রভু, ঢাকার চারুচন্দ্র ডাকলো ফোন করে, আসলো, এসে বলছে চারুচন্দ্র দেখো, তোমরা এত সহযোগিতা করছো, আমি যখন বাংলাদেশে আসি এত সুন্দর প্রোগ্রাম করছো, এত সুন্দর ভক্তদেরকে প্রসাদ দিচ্ছ, এত ভক্ত বানাচ্ছ, কৃষ্ণ ভক্ত এত সুন্দর বাড়ছে। তার জন্য ভাবলাম আমি, আমার কাছে কিছু টাকা ডোনেশন করেছে ভক্তরা, সে টাকাগুলো ভক্তদের পিছনে খরচা করো, আরো ভালো করে, যাতে করে আরো সুন্দর করে আরো ভক্ত হতে পারে, আর ভক্তদের জন্য কোনো অসুবিধা না হয় খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে। তখন গুরু মহারাজ সব টাকাগুলো দিয়ে দিলেন চারুচন্দ্র প্রভুকে। That was my first experience. I could see the way Shri Guru Maharaj used to donate. That was beyond imagination. And what is called the real donation, that time I saw for the first time. Like when I first went to Bangladesh with Shri Guru Maharaj, that time when he got so many donation, among that I thought that we could bring some donation in India around like 65,000. I kept that aside, and I thought that we could use for Shri Guru Maharaj or the Sevas in India. So one time it happened that after the programs and all, Shri Guru Maharaj called me and he asked me, Vishnu, you bring all those donations. Then I brought the other donations, and Shri Guru Maharaj asked me,
that it is coming less. Is there something more donation? I'm saying the count is less. Then I said that yes, Shri Guru Maharaj, there are some other money. Then I have kept that aside. And Shri Guru Maharaj used to say that, okay, you bring. He ordered me, you bring all the other money. And I brought, and he also called his voice Charu Chandra Prabhu, the Prabhu who used to look after several sevas at Bangladesh. Then he called Prabhu and he asked that, see, you are serving so very beautifully, and you are also arranging for so many beautiful programs. And I could see that how you all tirelessly serving and preaching. And among that, I could see that many devotees are becoming, and many Krishna devotees are progressing also. See, I what donation I have got. I would like to offer everything unto you all, so that you could use all those donation for the preaching purposes and all. So for that time, I saw how Shri Guru Maharaj, with an open heart, used to donate all the Lakshmis unto the devotees for the preaching purposes. এটা দেখা যায় গুরু মহারাজের যে দান করতে হয়, এটা অ্যাকচুয়ালি গৃহস্থদের বলা হয়, যে যারা পয়সা রোজগার করে, দু হাত দিয়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে রোজগার করে, সেই পয়সাগুলো নিয়ে এসে হাব করতে বলেছে, হাব কৃষ্ণ ভাবনা প্রচারের জন্য। তো এখন সন্ন্যাসীরা হচ্ছে টপমোস্ট স্থানে বসে আছে, তারা যদি আচরণ না করে তাহলে কি করে শিক্ষা পাবে? সেজন্য আমি চিন্তা করলাম যে নিজে আচরি ধর্ম করে শেখাই। এই যে দানটা কাউকে দেওয়া শিখাতে হবে, সেটাও গুরু মহারাজ নিজে দেখালেন যে ইনকাম যদি হয়, সন্ন্যাসীর জন্য টাকা রেখে লাভ নেই, সন্ন্যাসীদের জন্য সব টাকাটাই দান করে দেওয়া, গৃহস্থের জন্য হাব রেখে দেওয়া শাস্ত্রে নির্দেশ দিয়েছে। সন্ন্যাসীর পক্ষে যে গুরু মহারাজ আচরণ করে দেখালেন, গুরু মহারাজের শিক্ষা হচ্ছে যে আপনারা সকলেই দান করতে শিখুন যথাযথ পাত্রে। যারা যেখানে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার হচ্ছে, যেখানে প্রচার করছে, তাদেরকে দান করে টাকাটাকে সার্থক করো, জীবনটাকে সার্থক করো টাকাটা দান করে। যেই জন্য কৃষ্ণ ভাবনা কি করে দান করতে হয় সেটাও গুরু মহারাজ অ্যাকচুয়ালি শিক্ষা দিলেন সবাইকে। Time Shri Guru Maharaj said that it is the quality of a grihastha devotee. The devotee can keep the half, the one who are struggling for their incomes and all. For them, they can use half of the Lakshmi for the preaching purposes, and half they can keep for themselves. But he said that he have Shri Guru Maharaj has taught by his own example that sannyasis are there at the topmost level. And amidst that, it is very important that to teach the whole world that how a sannyasi should use the Lakshmi. A sannyasi do not have any own income, but the donation he used to get, he must use all the full donation for the preaching purposes. That's why, being a sannyasi, he had taught us that how he had utilized all the Lakshmi for the preaching purposes to donate in the right place. Like he had used all the donations without keeping any of the money for himself for the preaching purposes, as we can see how he had donated for the Bangladesh devotees. এই জন্য যেখানেই গিয়েছিলাম গুরু মহারাজের সাথে, যে মন্দিরে আমরা গিয়েছিলাম সে মন্দিরে প্রোগ্রাম হতো, টাকা দিত ভক্তরা, সব টাকা সে মন্দিরে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য গুরু মহারাজ সব টাকা দিয়ে দিতেন। কারণ সবাইকে দেখিয়ে দিতেন যে ডোনেশন কিভাবে করতে হয়, কোথায় ডোনেশন করতে হয়, কোন ভক্তকে ডোনেশন করতে হয়, কোথায় ডোনেশন দিলে টাকাটা আসলে জায়গায় কাজে লাগবে, সেটা স্থান কাল পাত্র দেখে গুরু মহারাজ সেটা শিক্ষা দিয়েছিলেন সব ভক্তদের। আর সেটা বলেছিলেন গুরু মহারাজ যে তোমরা অন্ততপক্ষে দান করতে শিখো, কিভাবে দান করতে হয় আর কোথায় দান করতে হয়। Also, we could used to see in whichsoever temple Srila Guru Maharaj he used to go, and in every temple he used to donate with the best. And also, he had taught by his own example regarding in which place and at what time, at which person, how in the right location we must use and utilize all those donations for only for the preaching purposes. এরকম দান দানে একটু দেখেছিলাম গুরু মহারাজের কাছে, গুরু মহারাজ শিক্ষা দিয়েছেন দান কিভাবে করতে হয়। আর গুরু মহারাজ কোনো সময় হিংসা করতেন না, এটা আমি দেখেছি। গুরু মহারাজকে আমরা অনেক প্রবলেমের কথা বলতাম, গুরু মহারাজ আমাদেরকে কোনো সাড়াই দিত না। তো তখন যার নামে হয়তো
কমপ্লেন করেছি, তাকে ডেকেছি গুরু মহারাজ। তাকেই ডেকে হয়তো এসেছে, নিচে বসেছে, বলছে না তুমি চেয়ারে বসো। আর যে কমপ্লেন করেছে তাকেই গুরু মহারাজ ডাকে। তো আমি যদি কমপ্লেন করেছি, বিষ্ণুজন তুমি এসো, প্রভু এসেছেন, প্রভুর জন্য আর আমার জন্য 2 গ্লাস লস্যি কিংবা কোনো মিষ্টি নিয়ে এসো। যে কমপ্লেন করতেন তাকে দিয়েই গুরু মহারাজ দিয়ে সার্ভিস করাতেন। তো গুরু মহারাজ শিক্ষা দিতে চেয়েছিলেন যাতে করে তোমরা হিংসা করো না। আর তোমরা ভাবছো যে আমি কমপ্লেন করব, তাকে আমি ডাকবো, তাকে বকা দেব, সেটা আশা করো না। এজন্য গুরু মহারাজ কারো প্রতি কোনো জীবের প্রতি হিংসা করতেন না। তো এরকম আরেকবার দেখা গেছিল, একটা বলতা ঘরে ঘুরছিল। তো বলতা তো সাধারণত ধরা যায় না, বলছে ওটাকে বাইরে ফেলে দাও। ওটা কি করে ফেলি, ধরতে গেলে তো কামড়াবে, আবার মারা যাবে না, কাপড় দিয়ে কি করে ধরি। তো আমরা 3 জন না 2 জন সে বলতার পেছনে ঘরে করছি, দরজা খুলে দিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করছি, বলতা আর যাচ্ছে না। তো কোনো ক্রমে মনে হচ্ছে ফেনে কিংবা ওই কাপড় যে আমরা ঘোরাচ্ছি, তো কাপড়ের ইয়াতে লেগে গেছে, লেগে মাটিতে পড়ে গেছে। বলছে তোমাদের মেরে ফেলতে বললাম আমি, তোমাদেরকে বললাম বের করে দিতে। তো দেখা যাচ্ছে ওখান থেকে আবার বলতা উড়ে উঠে গেছে। কি করি খুব, তো এরকম করে গিয়ে কাপড়ে ধরেছি, ধরে নিয়ে চলে গেলাম, ছেড়ে চলে আসলাম, তো মরেনি। তখন মহারাজ আবার ডাকলো, বলছে কি ওটাকে মেরে দিয়েছো না বেঁচে আছে? বলছে না গুরু মহারাজ বেঁচে আছে, উড়ে পালিয়ে গেছে। বললো সত্য কথা বলছো তো? হ্যাঁ গুরু মহারাজ সত্য কথা বলছে একবার। গুরু মহারাজ দেখুন এরকম একটা বলতারও প্রতি, একটা পশুর প্রতি, তারও প্রতি যেন কোনো হিংসা না হয়। তাকে ওই পৃথিবীতে থাকার অধিকার ভগবান দিয়েছেন, তাকে সেভাবে ব্যবহার করতে হবে, তাকে সেরকম ব্যবস্থা করে দিতে হবে। গুরু মহারাজের শিক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায়। Sri Guru Maharaj taught us a very wonderful lesson. Like he was never jealous for any of the single individual, or even after even any of the. He was not jealous behind any of the single living entity. Like we can see that when we used to complain regarding any of the devotees, he used to call first the devotee, and then he used to call us. Like if the devotee used to sit in the ground, he would used to call the devotee and ask him, no, you come and sit with me, you come upwards. And then he also used to come call the person who had complained, like I have complained, so he had called me, Vishnushan, you come. And then he used to say, now yes, this Prabhu has kindly come, and you bring some puris and you bring some sweets and you serve us. Like he used to teach us in this way that we must not feel jealous for any of the devotee, and he used to solve every of the single problems, and he used to make a mutualness between the two devotees. Also he used to say that you must not expect that I will you have complained means I will scold the person and you will be getting the joys. No, it's not right. But Shri Gurudev taught us that we must always maintain a coordinate way to deal within ourselves. Also we saw that in other pastimes, he was also very much compassionate even to a bumblebee. One time it happened that a bumblebee entered into the room, and he told us, okay, you just take the bumblebee out of the room. And we said, oh, how we could get the bumblebee out of the room? So, and also he had ordered us, you should not kill the bumblebee. You are requested to keep the bumblebee out of the room. So 2 or 3 of us were running behind the bumblebee with the cloth, and we thought, how will we be making the bumblebee out? We opened the door, we opened the windows, and we thought the bumblebee will be going. So after running and running, just getting in touch of the cloth, the bumblebee felt on the ground. Then Shri Gurudev said, oh,
you killed the bumblebee. I said you not to kill the bumblebee, but to take that out. We said, no, it's there, it's there. And dealing with Guru Maharaj, we saw that the bumblebee was taken back to its form and it flew. Then again we were running and we were running behind the bumblebee. And slowly, slowly we saw that the bumblebee, where we took the bumblebee and we let that out of the room. And again, after when we returned, Srila Gurudev was asking us, is that bumblebee okay? You have kept it nicely and safely? And we said, yes, Srila Guru Maharaj. He said, okay, you are not lying now. Did you kill the bumblebee? Are you all right? We said, yes, Guru Maharaj, the bumblebee is safe. It went away. It ran away. And he was making confirmation again and again. And he has said that, yes, it is an insect. And the insect is also having his right to stay and enjoy the nature. You are not anyone to kill the bumblebee. Let it be out and let the bumblebee enjoy the whole world. Hare Krishna, Prabhu. Hmm. Hare Krishna. Hare Prabhu, Krishna. ক্যামেরাটা একটু যদি একটা জায়গায় ফিক্স করে রাখতেন প্রভু। It's না 1 minute. হ্যাঁ, তাহলে আপনার কষ্ট হতো না। এবার ঠিক আছে? ইয়েস প্রভু, পারফেক্ট, একদম। এবার ঠিক আছে? একদম প্রভু, পারফেক্ট। এরকম করে হিংসা কার প্রতি গুরু মহারাজ করতে দেননি, কারো প্রতি, কোনো জীবের প্রতি হিংসা করা বন্ধ। সেখান থেকে আমি বুঝতে পারলাম যে কোনোটা প্রত্যেকটি জীবেরই থাকার অধিকার আছে, আর বেঁচে থাকার অধিকার আছে, আর সুস্থ শরীরে থাকার অধিকার আছে, যেন কারো প্রতি যেন কোনো কিছু অসুবিধা না হয়। যাই হোক, গুরু মহারাজ এরকম তপস্যাও করতেন। আমি কিছু দেখেছি, কিছু শুনেছি। আগে গুরু মহারাজ যখন মায়াপুরে থাকতেন, 80, 85, 90 থাকতেন, 80-তে, 85-তে, 90-তে যখন থাকতেন মায়াপুরে, তখন গুরু মহারাজ খুব তপস্যা করতেন। একাদশীর দিন, একাদশীর আগের দিন নির্জলা, একাদশী দিন নির্জলা, হরিবাসর, কঠোর ভাবে তপস্যা করতেন গুরু মহারাজ। এই তপস্যাও গুরু মহারাজ দেখা যাচ্ছে, এই তপস্যা করে যে ভগবানকে সন্তুষ্ট করা যায়, সে গুরু মহারাজ সেটাও করে দেখিয়েছেন। প্লাস যখন গুরু মহারাজের সার্ভেন্ট হয়ে আসলাম, তখন আমি দেখেছি গুরু মহারাজ অনেক তপস্যা করতেন। তপস্যা হয়তো কোনোদিনও 1 ঘন্টা বা 2 ঘন্টা, কন্টিনিউ 2 ঘন্টা খুব কম ঘুমান গুরু মহারাজ। আমি তো কন্টিনিউ ছিলাম গুরু মহারাজের কাছে, কলকাতা, মায়াপুর। আর মায়াপুর আর কলকাতায় গুরু মহারাজ বলেছেন, এই দুইটাই জায়গা আমার ঘুমানোর জায়গা। কলকাতাও বেশি কাজ নেই, মায়াপুরে কোনো কাজ নেই। এখানে আসি, খাই আর ঘুমাই। তো বিভিন্ন জায়গায় অনেক কাজ থাকে, তো এখানকার কথা বললে বোঝা যাবে যে ওখানে গুরু মহারাজ কতটুকু ঘুমান। গুরু মহারাজ এখানে 2 ঘন্টা কন্টিনিউ কোনো সময় ঘুমাতে দেখিনি, যে ঘুমাচ্ছে 10 মিনিট। যদি হয়তো কোনোদিন মিটিং আছে, তো গুরু মহারাজ হয়তো বললো যে আমি একটু শুয়ে পড়ছি, তো তুমি আমাকে 1 মিনিট আগে জাগিয়ে দিও। হ্যাঁ গুরু মহারাজ। তখন আমি দরজার বাইরে দরজাটা খুলে রেখে বসে থাকতাম, যে কখন 1 মিনিট বাকি থাকবে আমি যাবো গুরু মহারাজকে ডাকতে। তো গুরু মহারাজ আমি দেখে আছি, গুরু মহারাজ ওই 15 মিনিটের মধ্যে তো 3 বার ঘড়িটা দেখলো, চোখ খুলে হাতের ঘড়িটাই কয়টা বাজে। এগুলো তপস্যা, নিজের সাধনা নিজেই তপস্যা করেছিলেন, পরের আশা খুব কম করতেন গুরু মহারাজ। এরকম নয় যে আমাকে যেহেতু বললেন ডেকে দেবে, সেই হিসাবে গুরু মহারাজ ঘুমাননি যে আমাকে ও ডেকে দিবে তার মানে উঠবো। গুরু মহারাজের শিক্ষা হচ্ছে নিজে সবকিছু করা। আর সেটাও গুরু মহারাজ বলেছিলেন যে এক সময় গুরু মহারাজের কাপড় কাচা হয়নি, দিনের কাপড় দিনে কাচা হয়নি। রাত্রি বেলায় নতুন কাপড়টা, যে দিনের কাপড়টা যে আয়রন করে ঢুকায় রাখবে, সেটা ঢুকায়নি। তো সকালবেলা যখন গুরু মহারাজ উঠেছেন মঙ্গলাদির আগে, তখন কাপড় পাননি, আমাকে ডেকে নিয়েছিলেন গুরু মহারাজ। কাপড় কোথায়? তখন আমি এসে দেখলাম যে কাপড় ডাস্টবিনেই পড়ে আছে। ডাস্টবিন মানে বাকেটে পড়ে আছে, যেখানে রাখা হয় বাকেটে করে, সেই বাকেটেই পড়ে আছে। যে কাপড় কাছে সে আর আসেনি, কাপড়ও নিয়ে যায়নি। তখন আমি
গুরু মহারাজকে গিয়ে বললাম যে গুরু মহারাজ কালকের কাপড়টা কাঁচা হয়নি। তখন গুরু মহারাজ আমাকেই শুধু বললেন, আর বাকিগুলো শুনতে পেলেন না, আমি একাই ছিলাম। যদি আমার কাপড় কাচতে তোমাদের অসুবিধা হয়, তো তোমরা আমাকে আমার সেবা ছেড়ে তোমরা চলে যেতে পারো। তোমাদের সেবার আশায় আমি এখানে আসি না, আর তোমাদের আশা আমি করি না। আমি একাই চলতে পারি, আর একাই চলেছি। আমি একাই সবকিছু করতে পারি। আমি কাপড় কাচতে পারি, রান্না করতে পারি, ঘর মুছতে পারি, ঝোল ঝাড়ু দিতে পারি। প্রভুপাদ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছেন, সেই শিক্ষা আমার এখনো আছে, আমি এখনো পারবো। আমার কাপড় কালকের বাসি কাপড় এখনো পড়ে থাকবে, সেটা আমি চাইনি। যদি না পারো, তাহলে আমার কাপড় আমি যেখানে খুলে রাখবো সেখানে থাকবে, আমি নিজে কাচবো যখন আমার সময় হবে। We could see that Srila Guru Maharaj was never jealous for any of the single devotees, and he used to care for even for a single insect. And around 1980s or 85, I have noticed that during the Ekadasis and all the other festivals, he used to fast so strictly, like he was doing his tapasya and the austerities and penance in a very strict way. And never I could see that he used to sleep even for 2 hours. And he used to say me that in Mayapur and in Kolkata, only I'm having less pressures. While I come to Shrida Mayapur and in Kolkata, always I used to eat and sleep. Rather than that, I have no other services. But I used to notice, even when in Mayapur, Shri Guru Maharaj used to sleep on not any proper sleeping or continuous sleeping for even for 2 hours, then how he must be serving in other places and how he used to take his rest. Like also, one day it so happened that Shri Guru Maharaj had just took a rest even for 15 minutes, and he said that while the 15 minutes will be gone, you be there and you call me after the 15 minutes. And I was simply waiting and waiting that when the time will come after just in for 15 minutes, I have to call Shri Guru Maharaj. I was waiting before 1 minute, but what I noticed is that amidst the 15 minutes, he was watching his clock for 3 times. He was just waiting. And before the 15 minutes only, he wake up within 14 minutes only. I was very much amazed at what and how I will be serving him. He is doing everything for himself. And the way he used to keep the notice for his sadhana and penance, he always used to manage by himself. One day it happened that he had kept his cloth after the Mangalarati. Sorry, he had kept his cloth around the night, but during the Mangalarati, and he during the Mangalarati, he was asking that where is my cloth, and I said that it was still there in the bucket. And Srila Guru Maharaj was so much upset, and rather than saying any other devotees, he had ordered me only that see, if you are not sincere in your sevas, you can live. I do not expect any seva from you. I can do everything by myself. I am just giving you opportunities, but I can do everything for myself. I can, Srila Prabhupada has taught me everything. I can keep my clothes clean. I can cook. I can wash the room. I can keep those clean. And I can also broom. And I can also wash the and keep clean the cobwebs. But I do not expect anything from you. I'm just giving you opportunities, and you are all the not sincere. That's how Shri Gurudev was scolding us, and he যাই used হোক, to teach us that he could only serve by himself যাই only. হোক, গুরু মহারাজের এরকম অনেক শিক্ষা আছে আমাদের জন্য। এরকম অনেক দিব্য গুণাবলী গুরু মহারাজের মাধ্যমে প্রকাশ হয়েছিল, গুরু মহারাজ নিজে করেছিলেন। যাই হোক, আজকে আর বেশি টাইম নেই। এখন যদি কারো কিছু বলার থাকে তো আপনারা বলতে পারেন, 5 মিনিট মাত্র টাইম আছে। আর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। So there are many pastimes of Srila Guru Maharaj like this. So it will take much time, although we are not having much time. Thus I'm ending here. And if anyone is having any of the questions, you can kindly ask. There are only 5 minutes left. The time is very limited. You can ask any question regarding Srila Guru Maharaj. Hare Krishna.
তো আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আপনারা ভালো থাকবেন, গুরু মহারাজের স্মরণে থাকবেন। গুরু মহারাজকে কতটা স্মরণ করা যায়, এটা প্রভু আমাদের গৌরী প্রভু লন্ডন থেকে করছেন জেনির মাধ্যমে, উনি অর্গানাইজ করছেন। ওনাকে অনেক ধন্যবাদ। প্রত্যেক দিন প্রত্যেক রবিবারে এরকম করে দেওয়া হয়। এখন ভক্তিপ্রিয় মহারাজ ক্লাস দিবেন এই জুমে। যদি আপনারা থাকতে চান তো থাকতে পারেন, ভক্তিপ্রিয় মহারাজ ক্লাস দিবেন। তো আপনাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আপনারা এই জুমে থাকার জন্য। কল্পতরুভ্যশ্চ কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামিনিতি নামিনে। নমস্তে সরস্বতী দেবে গৌরবপ্রচারিণে নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যপশুতারিণে। নমো বিষ্ণুপদায় কৃষ্ণপৃষ্ঠায় ভূতলে নামিনে স্নিগ্ধচেতা প্রণেতা বাক্যঞ্চর স্বগতম প্রভুপাদাগত প্রাণ নমে। So, thank you so much for Thank you, arranging Vishnu this. Jan. Sorry, go on. It's all right, Thank you, Prabhu. Vishnu Jan. Thank you, Vishnu Jan, Prabhu. It was a wonderful talk. Sorry, as usual, we don't have much time, but certainly we would like to invite you again to speak, because I'm sure many of the devotees enjoyed listening to you. And so we have a few minutes, and I'll use this opportunity just to share Guru Maharaj's quarters here in Mayapur. So I'll just turn the camera and supposed to go slowly. So this is essentially the front door of the Guru Maharaj's quarters. And so this is what you'll see as you come in. There's a darshan room. And here they've put up a very nice plaque. The lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. I bow down to his lotus feet in great awe and reverence. And there's Guru Maharaj's favorite slippers. So we'll just move into the main area here. And wonderful rose garland. And Prabhupada there, and Lord Chaitanya. Hopefully you can see some pictures of Radha Krishna as well. And Tulsi Maharani on one side as well. I will just rotate. I will take you through into the living room. Yeah. And this is where Guru Maharaj would meet devotees. You can see his desk. He's seated there, and some sofas. And on his desk today, we have the memorial issue of spiritual connections. Hare Krishna. Would you want to translate, Mataji? And then just to one side here is Guru Maharaj's bed. Let's take rest now. And his harmonium and sitting place honoring prasadam. And this is, I remember this from almost 30 years ago. It's a Sony sound system that somebody donated to Guru Maharaj some 30 years ago.
still here. A beautiful picture of Srila Prabhupada. Curtains nicely. And then we'll just move into the study room. Guru Maharaj's study room. His desk. And on his desk is a picture of Srila Prabhupada. Lotus feet. And well, of course, Prabhupada's books. All here. Library. You can see. And here in this box, they have this memorabilia that devotees in Australia produced. I can full verses. So book offering from devotees in Australia. It's here. So then from here, there's a balcony. Obviously, looks out onto Srila Mayapur. We'll go out again. Here often Guru Maharaj made the arrangement that devotees could come in the morning and chant japa with him. And in the evening, Guru Maharaj would also give class. And these quarters are beautiful. By everything, and this again looking out onto the balcony, and you can just see and then into the kitchen. And like dinner prasadam for Guru Maharaj as offered in the Samadhi. There's some office quarters here on this side. And then a guest room as well. So that is basically Guru Maharaj's quarters here, wonderfully maintained. So thank you for sharing. Thank you for sharing and joining with us. I hope you enjoyed the experience. Maybe we may have to skip next week. So let's see. But thank you. Accept my obeisances. Thank you.